Good evening, and welcome to the Daily News Roundup with Daily Mirror Online. You're with me, Nicholas Manuel. Let's take a look at our headlines. The police arrive at former President Maithripala Sirisena's residence to record a statement. A woman dies after falling into a well. The UNP Working Committee meeting ends without a final decision yesterday. 3 inmates commit suicide over lack of access to drugs. Anuraloka's accomplice arrested with 42 kilograms of heroin and firearms. A guard and an SLAF worker were nabbed over drug trafficking charges at Mahara prison. Major General Gunaratna comments on the success in eradicating drugs, crime, and underworld activities. Mahindananda Alutgamage was appointed as the President's nominee to the Constitutional Council. The SJB is to launch a common struggle. The airport public viewing area is open to the public. Now, diving into these stories in detail. Officers from the police unit of the Presidential Commission probing the Easter Sunday attacks arrived at former President Maithripala Sirisena's Colombo residence to record a statement. An 81-year-old woman has died after falling into a well in the Aluwalawata area in Wellawata. The body was recovered following emergency hotline information provided by a resident. The UNP Working Committee, which met yesterday, concluded without a final decision on party leadership and decided to meet on the first week of September to make the final decision. ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරය සම්බන්ධව එහෙම වෙන කාගේවත් නම් යෝජනා වුණ නැහැ. එක නමක් යෝජනා කරේ ඇත්තට මේ නම මම යෝජනා කරේ. ඒකත් අපි ඊළඟ ස්ථිර වුණාම බලමු. කරුජයසුරු මහත්තයා නිවේදනයක් නිකුත් කරලා තියෙන එක පිළිබඳවත් කතා කරා. අපි ලබන සතිය සැප්තැම්බර් මාසයේ මුල් සතිය ඇතුළත අවසාන වශයෙන් රැස් වෙලා එදාට අපි පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාවට අනුව නීත්‍යානුකූලව කවුද නායකත්වයේ කියන එක කාරණයක් ඒ වගේම අනෙකුත් නිල්තල පිළිබඳවත් අපි ජනතාවගේ බලාපොරොත්තු වෙන අන්දමට තීන්දුවක් ගැනීමට තීරණය කරා. 3 inmates who are addicted to drugs have committed suicide in the last week as a result of the crackdown on narcotics by authorities, said Commissioner General of Prisons Tushara Upuldenia. According to prison sources, 2 have committed suicide in the Colombo Remand prison. One of the inmates was reportedly addicted to illicit liquor, while the other was a drug addict. Another prisoner, who is suffering from liver disease, meanwhile, has committed suicide in the Negombo prison. An accomplice of underworld figure Anuraloka has been arrested with 42 kilograms of heroin, 3 T-56 weapons, 170 rounds of ammunition, and a 9mm pistol at Ambatale. Four persons, including a prison guard and a civil worker attached to the Sri Lankan Air Force, have been arrested over involvement in drug trafficking at the Mahara prison. The Veyangoda police arrested the suspects with 15 grams of heroin, 2 motorcycles, 50,000 rupees in cash, 15 bank account passbooks, 13 ATM cards, 5 mobile phones, and an electronic scale. Airport Defense Secretary Major General Kamal Gunaratna stated that they were successful in suppressing organized crime, narcotic waves, extortion, and underworld activities in the country, while also curbing corruption within the prison system. This statement was made yesterday during a ceremony held in Narayanpeta, when he was assuming duties as a Secretary to the Internal Security, Home Affairs, and Disaster Management State Ministry. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය අපි බාරගත්තට පස්සේ විශාල දුරක් අපි ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අද මේ රටේ විශාල වශයෙන් ව්‍යාප්ත වෙලා තිබිච්ච ඒ සංවිධානාත්මක අපරාධ රැල්ල, ඒ වගේම මත්ද්‍රව්‍ය රැල්ල, ඒ වගේම කප්පක් ගැනීමලි වැනි
ඒ වගේම තවත් පාතාල සමාජිකයන්ගේ සහ නායකයන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් බන්ධනාගාරය මේවැනි වැරදි මාර්ගයකට යොමු වෙමින් තිබිච්ච සමාජය අපි කෙලින් කළා හරි මාර්ගයට යොමු කරගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. අපි විශාල සාර්ථකත්වයක් මේ දක්වා ලබාගෙන තියෙනවා. අපි ඉදිරියටත් ඒ සාර්ථකත්වය ලබාගෙන අපේ රටේ ජනතාවට ඒ වගේම අනාගත පරම්පරාවට සාමයෙන් සතුටින් කරදරයක් නැතිව ගෞරවාන්විතව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පරිසරයක් ඇති කිරීමට අපි ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ විදියට සැදී පැහැදී ඉන්නවා. Minister of Agriculture Mahinda Ananda Alatgamage had been appointed by President Gotabaya Rajapaksa as his nominee to the Constitutional Council. The Samagi Jana Balavegia states that they are preparing to launch a common struggle with civil organizations and political parties against the repealing of the 19th Amendment to the Constitution, its seniors announced yesterday. SJB seniors Rajitha Senaratne, Eran Wikramaratne, Harsha De Silva, and Shiral Laktilaka, who made this announcement at a joint press conference, said the leader of the opposition, Sajith Premadasa, had called for a meeting of civil groups and political parties for a discussion on launching a common struggle against the repealing of the 19th Amendment on Friday, August 28th at the parliamentary complex. අපේ පක්ෂයේ ස්ථාවරය අපේ ජනනායක සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ඇතුළු අපේ පක්ෂයේ ස්ථාවරය වෙන්නේ අපි 19 ඉදිරියට ගෙන යන්න මිස. මේ විනිවිදභාවය තව ඉදිරියට ගෙනilla accountability කියන්නේ මේ වගවීම. වගවීමේ කාර්යභාරය තවදුරටත් පුළුල් කිරීම මිසක් ඒවා කප්පාදු කිරීම නෙවෙයි. ඒක අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ ප්‍රතිපත්තිය. අපි පළවෙනිම වැඩසටහන වශයෙන් සියලුම සමාජ සංවිධාන, සිවිල් සංවිධාන, වෘත්තීය සමිති ඇතුළු සියලුම සමාජ බලවේග අපි සිකුරාදා 28 වෙනි සිකුරාදා හවස 3ට අපි කැඳවලා තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවට. විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මේකට එකතු වෙන දේශපාලන පක්ෂවල නියෝජිතයොත්, වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයොත්, සිවිල් සංවිධාන නියෝජිතයොත් සියලුම අය සිය ගණනාවක් දැනට කැමැත්ත පළ කරලා තියෙනවා. ඒක අය බොහොම උනන්දුවෙන් කැමැත්ත පළ කරනවා මේකට සම්බන්ධ. ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු, වෘත්තීය වේදීන් මේ ඔක්කොම කියලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ බොහොම ආසාවෙන් ඒගොල්ලෝ කැමැත්තෙන් පැමිණෙනවා. එතනින් පස්සේ අපි මේක ජනතාවත් එක්ක ඒකාබද්ධ වූ උද්ඝෝෂණ වැඩපිළිවෙලක් අපි ආරම්භ කරනවා 19 ආරක්ෂා කරන්න. The public viewing area of the Bandaranaike International Airport was declared open yesterday by the Civil Aviation Authority of Sri Lanka. Chairman Major General G.A. Chandrasiri stated to the media that this public viewing area was created following a request to the President Gotabaya Rajapaksa by a little girl during the President's visit to the airport a few months ago. මේ අපේ මේ ඉන්න ස්ථානය අපේ විශේෂයෙන් දරුදරියන්ට මේ රටේ දරුදරියන්ට ගුවන් සේවා සම්බන්ධව කරන ලබන ගුවන් යානා ගුවන් සේවා සම්බන්ධව අත්දැකීමක් ලබා දීමට එසේ මොවුන්ට අධ්‍යයනයක් ලබා දීම සඳහා මෙම ස්ථානය අපි නිර්මාණය කරනු ලැබුවා. අධිකරණ ජනාධිපතිතුමන්ට මීට මාසයේ කිහිපයකට ප්‍රමණ කුඩා දැරියක් මෙම ගුවන්තොටුපළ කුඩා දැරියක් ඉල්ලා සිටියා. මෙවැනි ස්ථානයක් සාදලා ඒගොල්ලන්ට මේ ගුවන් යානා සම්බන්ධ ගුවන් යානා මෙතෙන්ට ආවම ඒවා බැලීමට ආරම්භීමට ඒක මේ සම්බන්ධ අධ්‍යයනයක් ලබා දීමට කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ ප්‍රතිපලයක් හැටියට තමයි මේ සම්පූර්ණ මේ ස්ථානය සෑදුවේ. දැන් මේක අද දින අපි ආරම්භ කරලා අද පළවෙනි ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් මේ ගුවන් සේවා සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්න යානා සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් අද පැමිණියා. මේ පාසලට අප අද සම්පූර්ණ අධ්‍යයනයක් ලබා දෙනවා පැය කිහිපයක. මේ මොනවද මේ ගුවන් සේවා සමාගම විසින් කරන්නේ? ඒකම අපේ ගුවන් තොටුපළ සම්බන්ධව අපේ අනිත් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ මේ COVID-19 යටතේ අපි කොහොමද මේ ගුවන් තොටුපළ පාලනය කරන්නේ? අපි ඉදිරියට ඒ වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මගින් සලකන ආකාරය මේ සියල්ලක් සම්බන්ධව මේ දැද්දරයන්ට සම්පූර්ණ අධ්‍යයනයක් අපි අද දින ලබා දෙනවා. ඕනෑම පාසලක් ඒකම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට පැමිණීමට අවශ්‍ය නම් අපේ පහසුකම මේ ස්ථානයේ නොබිලි ලබා දීලා තියෙනවා. For more details on these stories, visit our website www.dailymirror.lk. Thank you for tuning in. I'm Nicholas Manuel, and this was the Daily News Roundup.